Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung. Mein Name ist Patrick Suppiger. Ich bin Geschäftsführer der betonsuisse und freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Wer ist betonsuisse? betonsuisse ist eine Interessensgemeinschaft, eine Informationsplattform, eine Kommunikationsplattform von 4 Trägerverbänden. Das heißt, die Zementindustrie, der Kies- und Betonindustrie, der Bauchemikalien sowie das produzierende Gewerbe. Ich bin stolz, ein Vertreter der Betonindustrie zu sein, weil Beton ist ein wichtiger, für uns wichtiger Baustoff. Er verbindet, er schlägt Brücken, wie wir hier sehen. Er ist auch verantwortlich, dass wir Tunnels haben. Er formt auch, das heißt, er garantiert Wohnen. Aber auch, er ist ein Unterstützer, wenn es darum geht, erneuerbare Energien zu gewinnen, wie wir hier sehen, beispielsweise einen Staudamm. Wenn ich Beton als auf Tinder zum Beispiel, auf einer Plattform, als bewerben müsste, seine Charakteren, würde ich ihn so beschreiben: Er ist vielseitig, er ist regional, langlebig, rezyklierbar. Also das heißt, ein echter Schweizer. Beton hat viele Möglichkeiten. Beton hat auch sich gewandelt in der Zeit. Also das heißt, Beton hat Entwicklungen durchgemacht. Dazu hat die Branche viel dazu beigetragen, aber auch die Forschung. Einen kleinen Einblick, was möglich ist, oder Innovationen möchte ich heute, oder meine Referenten, die ich heute eingeladen habe, und auch die Referentin, dazu bringen, etwas darüber zu erzählen. Ich habe heute hier auf dem Podium Clemens Wögebauer von der Holcim Schweiz. Er ist Head of Commercial. Er wird etwas zum Thema intelligent bauen mit Beton sagen. Ich bin stolz, Professor Dr. Philipp Block von der ETH. Er wird zum Ripman Floor System etwas dazu sagen. Und auch Professor Dr. Ena Joret. Herzlich willkommen von deiner Seite. Ich möchte nicht zu viel Zeit verlieren. Ich möchte gleich das Wort an Clemens Wögebauer übergeben. Begrüßen Sie mit mir. Herzlich willkommen, Clemens Wögebauer. Danke. Danke, schön bist du da. Wunderschönen guten Tag auch von mir. Ist mein Mikro dran? Ja, gut. Wunderschönen guten Tag auch von mir. Es freut mich, so viele Leute zum Thema Kreislaufwirtschaft und Beton hier zu sehen. Patrick hat angekündigt, dass ich zum Thema intelligent bauen mit Beton reden werde. Ich hoffe, es geht um intelligentes Bauen mit Beton. Mein eigentlicher Fokus wird auf Kreislaufwirtschaft und Beton liegen. Ich hoffe, da sind einige interessante Sachen für Sie drinnen. Und für mich ist das wirklich ein Herzensthema. Und ich möchte zuerst einmal anfangen, auch noch einmal einen Schritt zurück zu machen und zu schauen, was ist Beton eigentlich, was macht Beton so erfolgreich. Und der Erfolg von Beton ist darauf zurückzuführen, dass es extrem vielseitig einsetzbar ist. Es ist fast unendlich formbar in unterschiedlichsten Formen und Gestalten. Es ist langlebig, dauerhaft. Es ist Fundament für unsere Infrastruktur, trägt somit bei auch zu Sachen wie Energiewende, Versorgung, Entsorgung der Gesellschaft. Es ist die Grundlage für den Hochbau, ermöglicht verdichtetes Bauen und Beton ist eines der besten Materialien, um uns vor Umweltgewalten zu schützen. Super Eigenschaften. Auf der anderen Seite, wie produziert man Beton? Beton wird lokal produziert. Es sind lokale Rohstoffe, natürliche Rohstoffe, lokaler Produktion und dann auch lokaler Verbrauch. Und dann gemeinsam mit der 100%igen Rezyklierbarkeit ist es eigentlich ein ideales Angebot an die lokale Bauindustrie, an die lokalen Bauherren. Jetzt all diese tollen Eigenschaften, all diese Flexibilität in Kombination mit dem Faktum, dass Beton heute sehr, sehr günstig zu haben ist im Vergleich zur Vergangenheit, hat dazu geführt, dass Beton massenhaft angewendet wird in der Bauindustrie. Dessen sind wir uns heute alle bewusst und das hat auch gewisse Konsequenzen. Auch dieser Konsequenzen sind wir uns heute bewusst. Ich erwähne dann nur die CO2-Emissionen. Beton ist für ungefähr 7% der Schweizer CO2-Emissionen verantwortlich und der enorme Ressourcenverbrauch. Und hier kommen wir jetzt zum Thema
Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft kann hier sehr viel bewirken. Aber was heißt Kreislauffähigkeit vom Beton? Sie kennen alle diese Baustellen, schöne Rückbaustellen in der Schweiz mit schönen Haufen Mischabbruch, Haufen Betonabbruch und das übliche Betonrecycling. Aber das ist nicht alles, was wir jetzt schon machen in puncto Kreislaufwirtschaft. Wenn wir anschauen, wie die gesamte Wertschöpfungskette funktioniert, auf der einen Seite ja, das Betonrecycling ist eine super Sache in der Schweiz. Wir machen das schon wie die Weltmeister, 85% Recyclingquote. Das ist in der Größenordnung von anderen tollen Materialien wie PET. Aber wir schließen heutzutage schon entlang der gesamten Wertschöpfungskette Ressourcenkreisläufe. Angefangen mit dem Rückfüllen und Renaturieren von Materialentnahmestellen, Kiesgruben mit sauberem Aushub und Ausbruch, alternative Rohmaterialien für die Klinkerproduktion, auch Aushub und Ausbruch, Feinanteil von Mischabbruch, Feinanteil von Betonabbruch in der Zementproduktion und was wir natürlich alle kennen, das Thema Mischabbruchgranulat, Betongranulat und gewaschene Gesteinskörnungen als Aushub, als Sekundärrohstoffe für die Betonproduktion. Also es passiert schon extrem viel, es werden extrem viele Volumen an Materialien verwertet, aber sind wir deshalb jetzt schon vollkommen zirkular? Wenn wir uns die Zahlen anschauen, die sprechen eine vollkommen andere Sprache. Die Bauindustrie verschlingt enorme Massen an Materialien. 70 Millionen Tonnen Baumaterial werden jedes Jahr in der Schweiz verbraucht. Davon ist der Großteil Beton. 40 Millionen Tonnen sind Beton, sind fast 60% der Gesamtmasse. Und wenn man sich dann anschaut, was aus dem Bauwerk Schweiz als Abfälle wieder herauskommt, aus der Aktivität des Bauens, ist auch eine enorme Masse, 70 Millionen Tonnen. Aber der Betonabbruch, der hier rauskommt, das sind nur 6 Millionen Tonnen. Also da besteht eine gewisse Diskrepanz, wenn wir Ressourcenkreisläufe schließen wollen. 40 Millionen Bedarf, 6 Millionen Rückbau Beton. Da können wir maximal 15% des Bedarfs abdecken mit diesem Material. Was müssen wir da machen? Müssen wir mehr Abfall produzieren, mehr Betonabfall? Vielleicht gibt es da schlauere Methoden. Für uns ist die Lösung eigentlich das wohlbekannte Rezept der Circular Economy und des üblichen Recyclings, Reuse, Reduce, Recycle. Was meine ich dabei, Reuse, Reduce, Recycle in diesem Zusammenhang? Wenn es um Reuse geht, geht es wirklich ums Wiederverwenden. Ein essentieller Teil ist es, dass man schon in der Planungsarbeit für die Gebäude und Strukturen mit einberechnet, was passiert End of Life mit dem Gebäude. Dass man mehr oder minder Design for Disassembly macht, dass man die Strukturen so flexibel und offen haltet, dass man auch mit einberechnet, dass es andere Nutzungen gibt und während der Nutzung der Gebäude, dass man auch einfach Gebäudestrukturen repariert mit Spezialmaterialien, dass man ihnen neues Leben gibt. Es gibt dann auch noch sehr interessante neue Forschungsansätze, werden gerade auf der ETH und ÖPFL verfolgt. Das ist mehr oder minder Betonsegmente aus den Strukturen rauszuschneiden und wieder zu verwenden. Sehr interessant, aber eine sehr komplexe Sache, logistisch und kostentechnisch aufwendig, aber sehr, sehr interessant, das weiter zu verfolgen. Was meinen wir mit Reduce? Bei Reduce normalerweise in der Abfallwirtschaft heißt, wir wollen Abfälle reduzieren. Hier ist es indirekt auch ein Abfall reduzieren, aber es ist vor allem ein effizienter, gezielter Einsatz von unserem Baumaterial Beton. Wenn man sich den Hochbau anschaut und dort vor allem die Decken, da sagen wir, dass ca. 70–75% des Betons dort eigentlich strukturell nicht nötig sind. Also enormes Optimierungspotenzial. Und das Potenzial ist wirklich enorm. Wenn man sich vorstellt, wie aus der Zementindustrie, wir haben von 1990 bis 2020 ungefähr 40% unserer CO2-Emissionen reduziert. 40% in 3 Jahrzehnten. Jetzt die nächsten paar Jahre bis 2030 haben wir noch einmal 30% vor. Und hier haben wir in der Art und Weise, wie man unsere Produkte anwendet, noch ein Potenzial von um die 70%. Also wirklich enorm, darf man nicht übersehen. Und das Ziel ist dort, dass man dort wirklich von einer volumenbasierten Handhabung von Beton auf eine wert- und leistungsorientierte Anwendung geht. Beispiele gibt es genug. Meine Nachredner werden darauf noch
im Detail eingehen. Sie sind da viel kompetenter als ich. Hier haben wir nur 2, 3 Beispiele. Ripman Floor System, wo man über Geometrie den Materialbedarf für Strukturen substanziell senken kann. Dann Hohlkörperdecken und es gibt auch innovative Baumaterialien wie Carbon Pre-Stressed Concrete, die zu einer Materialreduktion von 70 bis 80% führen können. Und jetzt komme ich noch einmal mit dem Thema Recycling. Vorhin habe ich Ihnen erzählt, dass wir im Recycling von Beton sowieso schon Weltmeister sind, aber wir müssen wirklich aufpassen, dass es hier Upcycling ist und nicht Downcycling. Und auch dort müssen wir effizienter werden. Und einer der nächsten Schritte ist wirklich, dass man selektives Brechen macht, dass wir die Gesteinskörnungen von der festen Zementpaste reinigt. Das hat den Vorteil, dass die Gesteinskörnung dann ohne Qualitätsverlust im Beton wieder neu eingesetzt werden kann. Und den zweiten Vorteil, den es hat, die Zementpaste hat sehr viel nicht carbonatisches Calcium. Wenn man das in die Zementproduktion zurückführt, senkt man substanziell CO2-Emissionen. Wir haben das mal abgeschätzt für die gesamte Schweiz. Wenn man das umsetzen könnte, würde man in der Schweiz 400.000 Tonnen CO2-Emissionen im Jahr sparen. Also auch ein substanzieller Hebel, den wir nicht übersehen dürfen. Hier noch einmal die Zahlen von vorhin. 40 Millionen Tonnen Bedarf an Beton im Jahr, 6 Millionen Tonnen Rückbaumaterial. Jetzt, wenn man die Sachen anwendet, die ich hier gesagt habe, Upcycling plus innovative Baumaterialien wie CPC, innovative Bauweisen wie Ripman Floor System, Hohlkörperdecken, dann können wir aus diesen, dann können wir, das ist der Wetterumschwung. Dann können wir aus diesen 6 Millionen Tonnen Materialien bauen, Fläche bauen, die nach traditioneller Betonbauweise 12 bis maximal 30 Millionen Tonnen Beton entspricht. Und dort sind wir dann wirklich im Bereich der vollen Zirkularität. Wir haben Chancen, Beton vollkommen zirkulär zu machen mit den Materialien, die wir haben, mit den Rückbaumaterialien, die wir haben. Ich weiß, das ist jetzt eine sehr mutige Aussage und sehr grob gerechnet, aber ich will hier nur zeigen, was die zukünftigen Potenziale hier noch sind. Jetzt könnten Sie mich dann fragen, ja, sind das alles nur leere Konzepte, die schön sind, wenn man sie verwirklichen würde? Wir bei Holcim, wir sind da schon voll dran, entlang dieser Guidelines unsere Produkte zu positionieren. Letztes Jahr, im April, haben wir die EcoCycle-Plattform gegründet. Das ist eine Plattform, unter der wir alle unsere Recyclingprodukte und Recyclingtechnologien zusammenfassen. Dort findet man dann Produkte wie den Susteno, unser Pionierprodukt mit 20% Mischerbruch, Fines in der Zementformulierung. Dort findet man unsere EcoPact Beton-Serie. Das sind Betone basierend auf Susteno mit Recycling-Gesteinskörnung. Wenn Bedarf besteht, auch mit Rekarbonatisierung, mit Neustarktechnologie. Und natürlich sind all die Recycling-Gesteinskörnungen, ob Betongranulat, Mischgranulat oder gewaschene Gesteinskörnungen aus Aushub und Ausbruch, hier auch noch mit inbegriffen. Worauf ich ganz besonders stolz bin, wenn Sie die Nachrichten verfolgen, wir sind gerade nominiert worden als Holcim, als Circularity Lighthouse mit unserer EcoCycle-Plattform. Also das wird mittlerweile auch extern anerkannt, dass wir hier führend unterwegs sind. Wir sind aber nicht nur im Recycling-Bereich tätig, sondern auch im Thema Reuse und Reduce. Bei Reuse möchte ich kurz unseren ultra-hochperformant, ultra-hochleistungs-Faserbeton erwähnen, Dücktal. Dücktal dient dazu, Infrastruktur zu reparieren, zu schützen vor chemischen Angriffen, Abrasion, anderen Beanspruchungen. Und mit dem kann man zum Beispiel Brücken reparieren und ihnen noch einmal ein zweites Leben geben und vermeidet damit mehr oder minder den Rückbau und Neubau ganzer Infrastrukturen. Ich habe Carbon Pre-Stressed Concrete schon mehrfach erwähnt. Es ist ein innovatives Produkt in Zusammenarbeit als Joint Venture mit der Firma CPC. Das Tolle daran, es ist wirklich ein Material, das prädestiniert ist für Kreislaufwirtschaft. Auf der einen Seite
können wir hier den Ressourcenbedarf um 75% reduzieren. Auf der anderen Seite ist es Präfabrikation. Es kann alles digital gemanagt werden. Es wird produziert in großen Platten, die zugeschnitten und konfektioniert werden. Die werden auf der Baustelle in Modulbauweise verbaut und können End of Life wieder zurückgebaut werden, wiederverwendet werden, neu konfektioniert und zugeschnitten werden und wieder eingesetzt werden wie neue Platten. Dort möchte ich auch kurz darauf hinweisen, wir haben hier ein Pilotprojekt mit der Stadt Winterthur, wo wir im Quartier Grütze einen Innovationspavillon mit einem Deckensystem von CPC showcasen und dort verfolgen wir auch den Ansatz, neue Businessmodelle zu verfolgen. Dort wird das Material nicht mehr verkauft, sondern wir verleihen das Material an unseren Kunden und End of Life haben wir uns verpflichtet, die Materialien wieder zurückzunehmen und neu weiterzuverwenden. Riedmann Floor System überlasse ich meinen Nachsprecher, eine Zusammenarbeit mit der Block Research Group. Und dann möchte ich hier noch Aerium erwähnen, mineralischer Dämmstoff. Hier tragen wir dazu bei, dass weniger fossilbasierte Dämmstoffe eingesetzt werden in den Strukturen. Vollkommen rezyklierbar, ein weiteres Produkt, das auch in der Lebenszeit des Gebäudes zur Nachhaltigkeit beiträgt. Wenn ich mit meinen Themen Ihr Interesse geweckt habe, würde ich Sie gerne einladen, auf unseren Stand zu kommen, Halle 1, C10. Dort haben wir mehrere Vorträge geplant zu den Themen, die ich jetzt erwähnt habe. Nächster Vortrag wird zum Thema Rekarbonatisierung und Ecopact-Betone sein mit der Firma Neustark. Wir haben dann am Nachmittag eine Vorstellung von Geocycle und den Aktivitäten zur Schließung von Ressourcenkreisläufen in der Zement- und Betonindustrie. Morgen können Sie CPC beiwohnen, Carbon Pre-Stress Concrete, vorgestellt von Sepp Kurat von der CPC AG und Christoph Berse von meinem Team. Weiters haben wir noch Themen zur Digitalisierung, Automatisierung und eine Vorstellung unseres Recycling Centers in der Ostschweiz, das State of the Art zum Thema Zirkularität und Betonindustrie ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dann gebe ich an meinen Nachsprecher weiter. Ganz kurz, Clemens. Herzlichen Dank. Man sieht, die Branche ist innovativ, es läuft viel, es werden Entwicklungen gemacht. Ein Beispiel haben wir jetzt heute auf der Firma Holcim gesehen. Natürlich sind da noch ganz, ganz viele mehr, wo auch aktiv sind in der Branche. Aber recht herzlichen Dank. Und übrigens, ich glaube, ihr wurdet sogar schon ausgezeichnet von McKinsey und vom Weltwirtschaftsforum für eure Kreislaufwirtschaft, für euer Bestreben für Zirkularität. Danke, Clemens. Wenn die Zeit reicht, werden wir am Schluss noch kurz die Möglichkeit haben, ein, zwei Fragen zu beantworten. Sonst finden Sie Clemens Wögebauer auch auf dem Stand der Holcim. Jetzt haben wir die Industrie gesehen. Ich möchte den Switch machen in die Forschung. Begrüßen Sie mit mir Philipp Block. Now we are switching to English. Please welcome Philipp Block. He will tell us about the Riedmann floor system. I don't want to say too much. Philipp, the stage is yours. Thank you very much. Thank you. All right. Good morning, everyone. Thanks indeed for the introduction and the nice lead-in from Clemens earlier. I want to start as an academic to kind of give you a framework that I think is very useful to use when we want to reduce the impact of our buildings. And you see here, it directly shows you the three levers, the three main levers that we can address. So it's not just about the materials. Of course, we want to get to better materials because we have to go to zero altogether. It's also about how much material we need. And there you have seen that there is a statement from my colleague at ETH that we should reduce by 3/4, for example, in concrete. And then the last one is important to me, that we don't just do beam counting today, but that we really think of the end of life and the multiple lives of a building. And that is, of course, also what Clemens has been talking about. How we have been addressing this in our research group is through strength through geometry. You will see what that means and why that makes sense for concrete construction. Material effectiveness. So I'm not talking about material efficiency in the sense of lighter is better. If you achieve lighter with high impact, high emission materials, then you're offsetting what you're doing.
And then the last one, I will talk how we achieve circular construction, very pure circular construction. So strength through geometry. I will first show you two projects that are actually masonry projects, but it will all come together, and you will see that I actually was maybe talking from the beginning in concrete. So I work on this. I understand historic structures. I develop tools to understand why they're standing. They're literally as thin as an eggshell. And so we do projects like these. This was at the 2016 Venice Biennale, where we have 399 pieces of cut stone that are held together just because of their geometry. So no glue, no mortar, no reinforcement, very simple stones that are held together because they have the right geometry. So the first thing I want to say is indeed the beauty, but also the strength of geometry to really significantly reduce the mass, the amount of material needed to achieve a certain span. A second project where I did the engineering from Peter Rich Architects in South Africa. This is a project out of soil. And so these are 18-meter spans. What is special here is that we wanted to just use local materials and local resources, so local labor. So we used the soil that we found on site. We added 7%, only 7% of cement to stabilize that soil. And then we did manual press so that we had no energy into the elements. But what's now interesting is that this technique that we introduced didn't need any formwork, scaffolding, and so on, so that we could use local labor. But the reason why I'm talking to you about this project is the contrast between those two images. The elements, these bricks, are designed to only take 2 megapascals in compression. If you don't know what that means, it's 10 to 15 times less than a regular standard concrete in compression. But if you take one of those elements, you can just break it in bending in your hand. So you would never consider this as a structural material, and that is why they have to be brought on site in very small packages. So but look on the left. Actually, if you follow naturally where the forces want to flow in compression, because this is a material that is happy to take a bit of compression, then you see already that the worker on top can add the additional layers. It's perfectly safe. It's still the permanent structure of this building. So the reason that this worked is because it's an arch, but not just a simple arch, an arch with stiffeners, so that the red line is where the forces want to go in compression. And if you add a tension tie, why I'm showing you this is these historical systems that we see in our basements, that we see in historic constructions. And actually what we just did in the last 20 seconds is we have an equivalent 100% the same performance as a continuous reinforced concrete floor plate or slab, but one that uses 70% less material, right? So this is exciting. But the key thing here, why I wanted to show this project, is because if you get the geometry right, again, if you get strength through geometry, then basically what you get is you get very low stresses. You can actually activate low-strength materials, and these low-strength materials or recycled materials or local materials are typically one-to-one. The stronger material needs to be, the more stresses we have in the material, the more carbon footprint that material has, right? So now we have two reasons to care about geometry. We can, at the same time, reduce mass, and we can reduce the stresses, so we can activate local recycled material very well. Another thing that we are facing today, this is not my vision of the future, this is not my ideal scenario, but it's a reality that we are densifying, that we have to go taller. So these kind of buildings, these medium high-rises, we see it also, for example, in Zurich. There's many towers, Wohnungsbau, and so on being built. When you look at these buildings, this to me as a structural designer was mind-blowing to learn about this, that actually if you look at the distribution of mass, of weight in this building, then 3/4 of this weight is in the structure. So totally absurd. The structure is there to keep itself up, not us, the users. We are part of what is called imposed loads. We, the users, are only 2% of the mass in that building. If you then zoom in a bit more, then you actually see that it's the floors, this element that we need to walk on, that is the most material intensive.
That actually makes sense, right? Gravity comes down, columns are vertical, so they're perfectly aligned. We have decades of research on understanding how to brace our buildings very, very efficiently, so that is also perfect. But then I showed you that naturally the forces want to go to the supports like an arch, and then we have a thin element, and this mismatch causes exactly this. On top of that, if we know that in the next 30 years there is an estimate that we have to build about 200 billion square meters, not all of this in Switzerland, but all over the world, those are a lot of floors that hopefully we will not be building like this. All right, so let's quickly talk about material effectiveness. I'm talking about indeed being totally sustainable and circular in concrete. So with this image, I hope you already can imagine where I'm going with this. I consider concrete as an artificial stone, which means a material happy in compression, but not in tension, not in bending. So actually these languages that we know have stood for thousands of years is exactly the right language for this beautiful material concrete indeed. And yes, this is what you get. So I focused on the weight, on the material savings earlier. But instead of forcing a material to be in a geometry that it naturally does not want to be as a compression-dominant material, but you reintroduce the natural, vernacular, historical kind of logical kind of geometries, then you get this for free. This is only looking at the structures, so 70% of concrete you could reduce and 90% of steel. So it's not about changing materials, it's actually about listening to what the material wants to do and how to use it best. So we then extended this in 3D, and we applied this in this crazy building. So the roof is very dynamic. We did all kinds of interesting things research-wise in the roof. But the point of this nest unit is that you're looking at it and you're curious, and the roof is shouting, look at me and go visit. And when you visit, then you learn about these floors. You heard about how we call the floors, the Ripman floor system. So in this specific unit, you can go visit it in Dubendorf at Nest, is 5 by 5 meter spans. But what's exciting is that the structural thickness of the floor is only 3 centimeters. More, it's 3 centimeters of low strength, unreinforced concrete with more than 50% of recycled content in this floor, right? So 3 centimeters. So I hope you go visit Nest, and when you're walking on top, realize again that you're walking on almost no material. All right, so this is a nice project. We were very proud. It looks neat and so on, but it was still in a bubble. It was still done in very special conditions. The reason why I passionately talk about these kind of concepts is, let's go back to this picture. And let's indeed look at what we have here. We already talked about 40% of the mass is basically in the floors, right? So that is a lot of kind of improvement to do by just optimizing one element. We will then also have the benefits on the right. You see it's not 70-90 because this is a medium high-rise, so we have fire safety requirement, we have acoustical requirements and things like that, so we add a little bit more material back into the project. So what would happen if you use the principle that I'm sharing with you today instead of your standard reinforced concrete floor plate? You would save on this one building 7,500 cubic meters of concrete, which translates to 1,200 concrete trucks that would not have to go to this one building site. But also per floor, you would save, and this really becomes the bottleneck, 20 kilometers of reinforcement steel, which nicely and coincidentally rolls out from Zurich all the way to Brussels for one building, right? I happily live and work in Zurich, but I'm very proudly from Brussels as well, so maybe you can tell where the example comes from. All right, but in the beginning I said, let's not get carried away. It's not about material. So for example, all saying that wood is the solution and concrete not, it's absurd. It's 3 bubbles that we have to equally balance. The same here, I should not be excited about the volumes. What really matters is the combination between the material, how much material we use, the M, and what the impact is of the material. So how does this work for what I've been showing here? So the structural geometry directly gives you this cut. Remember the stone vault that I showed you. But also, we can use better materials, and so actually getting the geometry right gives you that as well.
And then, of course, I collaborate with, indeed, long-term collaboration with Holcim to get the best materials, to add that on top of that, so that we really also have the best material possible. So for our floors, this is how it looks like. So strength through geometry, so getting the right geometry, compression geometry for this compression-dominant material, gives you directly the mass cut, but also in our projects, we use lower strength concretes. And look what happens when you go from a C30 to a C16. You have an additional 20% of savings, and then state-of-the-art today in concretes that have less clinker in their cement, we can easily get an additional 2/3 on the material level. So that means that what I'm presenting is not like a small kind of benefit. Even though we save only 60% of the weight of the building, we basically have 85% of the global warming potential kind of reduced. So this is getting exciting, right? This is really changing the needle, and we're doing it with this exciting material indeed. So here also to emphasize again, if we would just change the material, then of course this is still nice, a 50% improvement, but we have all the rest stays the same. The volume stays the same, the mass stays the same. And that is actually a key thing, because sustainability typically means automatically it's more expensive. But here, because we have these gigantic savings in weight, that means like smaller columns, smaller foundations, so all the savings in the rest of the building makes that we can offer all of this sustainability at cost neutral for the investors, the clients. So that is starting to get exciting, and that is, at the end of the day, typically what really matters. All right, let's now go to circular construction and bring it all together. So in the high-low project, we did it in a one-off, so now we're developing this discrete floor plate, which is called rip-mount floor system. It's prefabricated, so that it's easy and fast to install, so you can make some money there as well. As I mentioned, we can use low-strength, low-carbon concrete. What is also important here is that we are very disciplined in separating the materials, meaning that if we cannot just reuse the elements, we can easily recycle it. Why am I even talking about reusing? That is because we put the elements together as easily as a masonry system, so you can take it apart as well. All right, so this is how the early prototypes looked, but now with the ETH spin-off Vaulted, we are commercializing this, and we have already 4 active projects here in Switzerland, and I will show you one. This project, this is actually a mock-up, a full-scale mock-up, so not a prototype, a one-to-one test run for the building. This is for the Creatower 1 project by Tech Cluster Zug in Zug. The architects are Gigon Guyer, engineers Walt and Galmarini. So here you see these elements that have been designed, engineered, fabricated, and brought on site by Vaulted, being installed very simple, click in place, and per bay, to give you a sense, we need about under 2 hours, between 1.5 and 2 hours, to just click it in place and you move to the next site. So here you see some images further. So we come on site, we have these lifting kits. Any contractor can do it. This looks complicated, but it's banally simple because it comes together naturally, like a 3D puzzle that is made to fit nicely on site. So here you see then with these anchors, we really keep everything separate so that we have full reversibility, full recyclability, full reusability if you want. So this is then how it looks like. What was great about the client here in Zug is that we did all possible tests. So I don't think that any of your buildings have been tested as much as we had to test this mock-up. We did load test, we did fire test, we calibrated the acoustical performance, so the trichal and so on. So everything passed the hardest kind of requirements, and this is then how it looks like in the bottom from below. So super exciting. This was a competition entry. This is how it will look like. I'm excited that this is coming in Zug. Okay, let's click through this. Again, why am I so passionate about this? Is because there is a lot of benefit to be done. If you look at this image, isn't this crazy to imagine that 40% of the weight is in this super simple element? That is where we need to innovate. So with that, I thank you for your attention, and I look forward to follow up.
Herzlichen Dank, Philipp. Wenn die Zeit reicht, ist Philipp nachher auch noch kurz auf der Bühne. Wir haben im Anschluss an diese Veranstaltung hier noch einen kleinen Aperitif, also auch die Referentin ist noch da. Ich möchte nicht zu viel Zeit verlieren. Ich möchte gern Ena Joret begrüßen. Sie wird uns über Concrete Stays from Smart Dynamic to Thin Formworks sprechen. Herzlich willkommen, vielen Dank. Ich bin gespannt, einen weiteren Einblick aus der Forschung. Was gibt es für eine neue Innovation? Danke. So, ja, ich fange dann an. Also wie gesagt, I will speak in English. I think it's easier for me. So thank you for the introduction, and I'm here also to talk about why concrete has to stay. I think it's a wonderful material, and it's a material that we need to deal with in the next many years to come. And the reason is that the global building floor print area is expected to rise at least the double by 2060. And we know that 85% of those buildings are going to be built from concrete. This makes concrete responsible for 10% of the global CO2 emission. And if we compare this to, let's say, if concrete would be a country, then it would be the third largest country in the world after China or the US. So we do need to find ways to use less of this material, and we've indeed seen methods from Philipp Block how this can be done. But of course, not one thing fits it all, so we have other possibilities to look into. Again, we also know that there has been a lot of efforts in the past to look into how we can actually reduce the amount of concrete used in buildings. These are examples. However, to build these buildings typically require a lot of complex formwork. And if we look at these formworks, they typically also generate a lot of waste, and the waste production in Switzerland is something we are exporting on a daily basis. So we also need to figure out ways how to reduce the amount of waste production from the concrete industry, which is actually responsible for 84% of the overall waste production in Switzerland. In fact, what we're doing right now is we are wasting 500 kilograms of waste per second. So while I've been saying this, we actually threw away what is equivalent to a baby whale. So over the years, in my research at the ETH in Zurich and now at the University Svizzera Italiana in the south of Switzerland, we're looking into methods of how we can rethink formwork for concrete. So what would be ways to shape this material generating less waste and still optimizing the shapes? So years back, we started looking into the control of hydration of concrete. And this image is almost becoming a retro image for me because it really shows in a nutshell what it is we can do with concrete. We can actually control it as it's changing from a soft to a hard material. So in between, in that white line, there is a magic moment where you can actually shape concrete as if it would be a piece of clay in your hand. And we do this through a special concrete processing system where we have a pump where we add a so-called retarded concrete mix inside. This we then accelerate inside of what we call, let's say, an accelerated inline mixer where we add a small amount of hardening agency inside. This allows us to control the concrete on the fly of production and to actually shape concrete as we would like to. And here are some of the first examples that we did where we were able to shape concrete while it was transiting from a soft to a hard material. And here you see a torsion of the concrete that is probably the most evil thing you can do to this material. However, it works really as if you would be shaping a pottery piece of clay. You see here how we did some tests with what we call the local shaping formwork to understand if we could start to actually shape the material as it's changing from soft to hard and decide exactly where the material should be while we were doing so. A number of problems occurred. However, we went on with the same concept and developed what we call the global shaping formwork, which was then further developed to be implemented as one of the innovation projects in the Nest EMPA in Dübendorf, where we could actually use this global shaping formwork to make structurally optimized facade mullions for the facade that use 30% less material. And here you see how we're producing them by using the retarded
concrete that is mixed in an ordinary concrete mixing pump, and then it's placed inside of the inline mixer. In this case, this was a mock-up that we had at the lab at the ETH in Zurich, and you see how the accelerated material is then flowing into the formwork, and this is done in a speed that is set to the hydration of the material as it comes out. So here you see the finished product coming out of the formwork, so it's in a way just a simple slip forming process that is scaled down to prefabrication. And of course, all of this has been customized and set up. And currently, as we speak, we are also implementing this with the industry at Müller-Steinach. So the process will continue to go. Finally, we installed these mullions at the DFAB house, and there were 15 different optimized mullions. So every single of these mullions is slightly optimized in its material use, because the facade has a different, the bandwidth of the windows were different across the entire facade structure. And with a single formwork, we were able to optimize every single mullions without any cost or without any extra formwork. So, of course, the SDC process has its own constraints. So we went on and we innovated further with this idea of controlling the hydration of the concrete on the fly of production. So here you see a first prototype of the eggshell where we are 3D printing a very, very thin eggshell-like formwork that then is filled with this set-on-demand concrete that has no hydrostatic pressure on the material or on the formwork itself. And you can see we could produce this very, let's say, extravagant shape to just emphasize the fact that we have an extreme freedom of shape if we start using very thin formworks with a controlled hydration. Again, we brought this on as one example to the demonstrator project and R&D with Basler Hofmann, where we produced this one column that was produced over an iteration of tests where we optimized the geometry along with the reinforcement, and again with the format strategy itself, and the filling process here was done manually due to the size dimensions of the process product that we were producing. Of course, this was a longer trip, a journey of 1 year of research development that then finally enabled us to produce a single, very, very thin formwork with reinforcement and concrete as a final product inside. And then you see the final product here as it's installed, and it's showing how we can use a full-scale reinforced column with 1.5 millimeter thin formwork to 3D print this optimized, material optimized shape. Then we go on. What can we do when we can control hydration? We can even think further about what a formwork will look like in the future, because we, of course, need to think about this waste production that I was talking about in the beginning. So why not use paper? It's very cheap, it's recyclable, and it's also easy to put into shape. So we started doing a test series together with colleagues also from the United States, more specifically Josef Choma, within one of the PhD's work, Anna Sabo, at the ETH. And here we tested again the set on demand with a very, very thin piece of paper, and you see how he's peeling it off. An absolutely magic moment to see that this is actually holding on to everything. So we can completely rethink what we do in the future. And again, we tested this on column prototypes up to 2 meters, and this was a single test that actually has its own small diseases, but nonetheless shows that with a very thin piece of paper and control of hydration, you can completely rethink formworks. However, of course, we also want to go further, and we also want to structurally optimize, as it's very needed that we reduce the amount of materials. So what we are currently looking at is what we call Forecast, which is a paper-based mold for concrete construction. And we take the idea of paper a step further into a flat surface structure. And here we look at customizing the design, and again, using the paper to use 50% less concrete with a low cost and recyclable material.
We've developed a strategy how to cast these structures with conventional reinforcement and with a very conventional method that is going to be tested in industry in the next week, where we take the normal wooden formworks and we place our paper inside, and then we cast in an ordinary way. We've developed a design and digital cutting tools at the university. We can fold the paper and we can cast with an ordinary concrete or even a low-carbon concrete, as we've developed specifically for this case, that uses 13% less of carbon emissions. So if we would have the Foldcrete for the Prime Tower at the time it was built, we could save up to 50% of material. And finally, I would like to also emphasize that with Foldcast, we're together with Fabio Amicarelli. We have a co-founder from the business and finances that is on board together with a structural engineer and myself, starting with a spin-off that just won the award for best innovation in the south of Switzerland. And of course, to move on to how we can actually use paper to save concrete in the next years to come. So with this, I would say thank you for your attention. Recht herzlichen Dank. Ich möchte gerne alle Referenten, Referentinnen auf die Bühne noch bitten. Wir haben noch einige Minuten Zeit, um in die Details zu gehen. Wenn ich so zusammenfasse, wir haben gesehen, sowohl die Industrie als auch die Forschung ist dran. Beton hat sich entwickelt. Auch wenn man immer wieder Negatives über den Baustoff hört, er ist ein wichtiger Baustoff, wir brauchen ihn, er ermöglicht Mobilität, er ermöglicht Wirtschaften, Wohnen. Clemens, wir haben jetzt aber noch die andere Seite zu wenig beleuchtet, die Architektur, die Ingenieure. Was hast du das Gefühl, oder auch Philipp, was haben die noch für Aufgaben? Wir haben jetzt gesagt, das Material hat sich weiterentwickelt. Ihr seid da mit Emotionen dran, ihr habt wirklich Leidenschaft dahinter, man merkt es. Was gebt ihr den Architekten mit, den Ingenieuren mit? Vielleicht fange ich mal an. Also für uns ist es essentiell, dass wir viel enger mit Architekten und Ingenieuren zusammenarbeiten. Das ist für uns wirklich eine der wichtigsten Stakeholdergruppen, um wirklich Circular Economy und Dekarbonisierung eine Realität werden zu lassen. Bei mir im Vortrag habe ich ja gesagt, okay, es braucht andere Art und Weise des Designs. Man muss auch wirklich mit einberechnen, was passiert End of Life, wie kann man möglichst flexibel bauen. Und es kommt dann auch dazu, beim Einsatz der Materialien können wir, wenn wir mit Architekten und Ingenieuren gemeinsam im Entwicklungsprozess sind, können wir helfen bei der Materialoptimierung. Wir haben momentan so ein Projekt in Graubünden, wo wir mit den Ingenieuren zusammensetzen und diskutieren, welcher Zement ist das Richtige, welcher Beton ist das Richtige, und wir uns gegenseitig challengen und so am Schluss mit einer optimalen Struktur und mit einer optimalen Rezyklierbarkeit und optimalen CO2-Effizienz arbeiten können. Philipp, was ist dein? Well, I think that we all need to educate ourselves a bit better. And that is also why I started with the 3 bubbles. There's too many simplistic kind of approaches, and sustainability is very often more an emotional kind of topic than really a factual topic. And we demonstrate with numbers that are checked by external people that if you do concrete well, you actually beat any other material system. You even beat timber significantly when it comes to emissions and when it comes to circularity particularly. And so the thing is that I think if we really mean and want to go forward, we mean it that we want to do better, then we need to be much more precise. And I think architects and engineers have a key role there, because they're the ones that can actually really work it out with the clients and really see, do we want to achieve a sustainable building, or do we want to achieve a building that looks sustainable and feels sustainable? And so I think there is really a lot to be done there. And sadly, we have also Ursula von der Leyen that is being very placative about just materials matter. Then we have also in Switzerland, there's a lot of governments that are dumbing down so that everyone can understand it and make it kind of about materials.
And if we keep doing that, then we're not going to get where we want to be. And so I would say educating ourselves as designers, as engineers, but also then really using the facts and doing the numbers. Ich denke eben, die Zusammenarbeit ist sehr, sehr wichtig. Nachhaltigkeit, aber ich sage auch die moderne Architektur. Es muss ein Gebäude heute auch optisch attraktiv bleiben, weil wenn ich sage mal, ein wirklich hässliches Gebäude, habe ich das Gefühl, in 20 Jahren ist das weg. Ina, mit dem Printing, irgendwo durch gibt es ja auch den ästhetischen Aspekt. Was hat es, 2 Fragen an dich. Welchen Einfluss hat es jetzt für Architekten und wie siehst du die Zukunft dieser Technologie für unsere Gebäude? Oder wie siehst du das ästhetisch? Oder? Also jetzt erstmal so eine kleine Korrektur. Ich glaube, ich drucke nicht Beton, ich gieße Beton. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber abgesehen davon, also ich sehe jetzt eine recht große Aufgabe bei uns, also besonders uns von der Universität, dass wir die nächste Generation mit einbeziehen. Das ist eine Seite, die ich extrem wichtig finde, also dass man wie in der Unterricht auch wirklich zeigt, was sind die verschiedenen Möglichkeiten, die uns erlaubt, mit relativ einfachen Wegen optimiert zu entwerfen, optimiert zu bauen, mit weniger Materialien und was sind die entwerferischen Möglichkeiten. Ich glaube, das müssen wir wirklich die Studenten auch für die nächste Generation, die jetzt in der Universität sind, beibringen. Und also ich sehe eine große Aufgabe dort von unserer Seite, aber ich sehe es auch, also wir müssen nach außen stehen und das weiter, also predigen, blöd gesagt. Ne? Also es braucht wirklich sehr, sehr viel Arbeit von vielen Seiten und ich glaube nicht, dass es nur Philipp und ich das machen können. Das muss von mehreren Polen zusammengebunden werden und ich sehe es an der Universität, ich sehe die jungen Studenten, die mit sehr, sehr großer Neugier und großem Interesse kommen und wollen wissen, wie können wir es eigentlich besser machen in Zukunft. Mit Beton, mit Lehmbau, mit Holz. Also die wollen das verstehen. Und da sind wir in eine große Aufgabe, die so weiter mitteilen. Und über die Ästhetik, wann es für die nächste Generation verständlich ist, was man damit machen kann, dann fangen die auch damit an zu entwerfen. Und dann wird es in eine Automatik da reinkommen. Also wir müssen die Industrie mit reinbringen, wir müssen die Studenten mit einbringen und wir müssen auch die Architekten und vor allem die Ingenieure müssen vor allem mit uns Architekten sehr eng sprechen. Also Philipp ist Ingenieur, Architekt, ich bin Architekt, aber ich merke, diese Dialog, die man mit den Ingenieuren haben, die ist extrem wichtig in die Zukunft, dass wir da sehr, sehr eng miteinander zusammenarbeiten, weil sonst können wir das nicht nach vorne schieben. Ja. Also wenn ich jetzt höre, eben zusammenarbeiten und wenn ich jetzt wirklich sagen darf, nachhaltigeres Bauen mit Beton ist heute möglich. Wir haben Hebel, wir haben gesehen, Deckensysteme, Massenreduktion, Produkte. Wir haben bereits heute Hebel für nachhaltigeres Bauen. Wir müssen sie einsetzen, also es ist an allen von uns. Wir müssen ins Doing kommen, wir haben die Möglichkeiten, um das auch umzusetzen. Und ihr seid dran, die Industrie ist dran, also ich sage, die Innovationen sind da, wir sind weiterhin an der Entwicklung und wir sind ja froh, dass wir da etwas entwickeln können. Und ich glaube wirklich, dass die Branche da einen Riesenschritt gemacht hat in den letzten 2 Jahren oder auch in den letzten 5. Und da bin ich wirklich gespannt, was noch kommt. Aber ich glaube, ich bin da guter Dinge. Eine kleine Innovation habe ich auch noch hier. Normalerweise bekommt jeder Referent etwas zu trinken. Eine Flasche Wein ist ja klar, aber diese Flasche Wein ist etwas Spezielles. Sie ist einerseits ein Bio-Label, wurde ausgezeichnet, das Weingut. Und der Wein wurde nicht im Holzfass ausgereift, sondern es war im Betonfass, also im mineralischen Umfeld. Und ich möchte gerne an den Referenten auch was zu jedem eine Flasche überreichen oder jeder eine Flasche überreichen, zum zeigen, Beton ist nicht nur Brücke, Beton ist nicht nur Tunnel, Beton ist nicht nur Haus, sondern man kann sogar Wein produzieren. Ich habe ihn getestet, er ist wirklich sehr, sehr gut. Herzlichen Dank für eure Teilnahme, dass ihr hier wart. Die Diskussion können Sie gerne hier weiterführen und auch natürlich am Stand der Holcim. Herzlichen Dank für die Teilnahme, für Ihr Interesse und dann wünsche ich Ihnen weiterhin eine tolle Messe. Schön waren Sie hier. Vielen Dank.